Hey una pregunta que muchos se hacen en silencio, cuando las lágrimas ya no salen, y el alma se siente cansada, porque alguien que decía amar me hizo tanto daño, porque me ataco cuando yo solo quis ayudar, amar, comprender. Si alguna vez te has hecho esas preguntas, este mensaje es para ti. Porque detrás del dolor, detrás de esa manipulación sutil, hay esa culpa que no te pertenece. Hay una verdad que pocos se atreven a mirar. Los narcisistas no te atacan por debilidad. Te atacan porque tu existencia les recuerda lo que ellos no pueden ser. Desde el primer momento notaron tu luz, tu impaciencia, tu bondad, tu forma de sentir con profundidad. No soportaron esa pureza porque su mundo está construido sobre la apariencia. Don tu ves connection, ellos ven amenaza. Don tu ves amor, ellos ven control. Por eso, te estudian, te observan, te idealizan. Hasta que tu brillo se vuelve de más y fuerte. Y entonces comienza la guerra silenciosa. Las palabras que hieren sin gritar, las dudas que siembran con ternura, los gestos que te hacen creer que el problema eres tú. Poco a poco, apagan tu luz, y cuando ya te sientes confundido, derrotado, ellos se sienten poderosos. Pero es poder es una ilusión, porque lo único que lograron fue tocar lo superficial, tu esencia sigue intacta, esperando ser rescatada. En este video no vamos a hablar de victimismo, sino de despertar. Vamos a entender la verdadera razón por la que los narcisistas te atacan, porque tú representas todo lo que ellos quieren. Tu autenticidad los desnuda, tu estabilidad los altera, tu paz los desarma. Ellos necesitan el caos para sentirse vivos, y tú eres la cama que los confronta. No soportan ver libre porque ellos viven prisioneros de su propio ego. Por eso buscan tu reacción, tu confusión, tu culpa, porque mientras reacciones les entregas poder. Pero cuando eliges la cama, cuando eliges el silencio, cuando decides sanar, todo su castillo de control se derrumba. Hoy vas a descubrir que el ataque no fue contra tu valor, sino contra tu luz. Que lo que intentaron destruir es justamente lo que te hace extraordinario. Porque la verdad más poderosa es esta. Los narcisistas no te atacan porque seas débil, sino porque eres una amenaza para su oscuridad. Y una vez que entiendes eso, ya no buscas explicaciones, buscas libertad. Este es el inicio de tu renacer, el momento en que dejas de preguntar, ¿por qué me ataco? Y comienzas a decir gracias, porque me enseño quién soy en realidad. Quedad hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede transformar tu dolor en fuerza y tu historia en poder. Cuando un narcisista te ataca, lo hace desde su propia herida, no desde la verdad de quién eres tú. Nada de lo que dices o haces realmente tiene que ver contigo, aunque logra hacer sentir lo contrario. Su ataque es una proyección, una forma inconsciente de volcar hacia afuera, todo lo que no puede aceptar dentro de sí mismo. Es como si levara un espejo roto por dentro, y en lugar de reparar sus fragmentos, los lanza contra ti. Lo que te acusa, lo que critica o desprecia, suele ser una parte de sí que no soporta haber reflejada. Cuando te dices que eres egoísta, probablemente proyecta su propio egoísmo. Cuando te llama débil, en realidad teme su propia fragilidad. Cuando te hace sentir invisible,
lo hace pork no sapor. Aque tu brills, dond el no pud hacerlo. Cada palabra hirient, cada gesto de desprecio, es un intento desesperado de escapar de sí mismo. Por eso, entender que el ataque no es personal es una liberación. De jazz de tomar como verdad, ad lo que en realidad es una distorsión ajena. La proyección es su mecanismo de defensa favorito porque le permite mantener la ilusión de perfección. No puede aceptar tener defectos, culpa o vulnerabilidad, así que necesita encontrar a alguien que cargue con eso por él. Y tú, con tu empatía, tu corazón abierto, te conviertes en el recipiente ideal, no porque merezcas el maltrato, sino porque representas lo que él no puede controlar, humanidad. Reconocer esta dinámica no significa justificar su comportamiento, sino recuperar tu poder. Cuando comprendes que el veneno no nació en ti, dejas de beberlo. Aprendes a observar sin absorber. Empiezas a responder con conciencia en lugar de reaccionar con dolor. Te das cuenta de que cada vez que un narcisista te señala, está revelando una parte de sí mismo que no puede enfrentar. Esa comprensión cambia todo. Ya no sientes la necesidad de defender o explicar quién eres. Entiendes que no eres su enemigo, sino su espejo. Y cuando eliges no reflejar su oscuridad, rompes el ciclo. Su ataque pierde fuerza porque su proyección ya no encuentra espacio donde anclarse. En ese momento, descubres una verdad poderosa. Nada que provenga del dolor ajeno puede definir tu valor. Cuando un narcisista de ti elige como objetivo, no lo hace por casualidad. Te elige porque representas aquello que él quieres profundamente, pero no puede admitir. Tú te conviertes en el espejo de todo lo que no tiene, empatía, autenticidad, equilibrio, capacidad de amar sin condiciones. Eres la prueba viviente de lo que él le falta, y eso lo atormenta. Cada vez que sonríes con sinceridad, cuando ayudas sin esperar nada, cuando hablas desde el corazón, él siente un vacío que no comprende. Su mente interpreta esa incomodidad como amenaza, pero en realidad es envidia disfrazada de desprecio. El narcisista vive en una constante batalla por aparentar plenitud, pero por dentro se siente hueco. No sabe conectar con sus emociones, no entiende la vulnerabilidad, ni la paz interior. Y entonces aparece alguien como tú, que lo hace sin esfuerzo. Tu forma de vivir lo confronta. No sopor. Ver que tú puedes ser feliz sin manipular, que logras respeto sin imponer miedo, que atraes amor sin mendigarlo. Eso hiere su orgullo más que cualquier crítica. Porque tú encarnas lo que él siempre quiso ser y nunca logró. Por eso te ataca, te humilla o intenta destruir emocionalmente. Y su forma inconsciente de decir, no soporto ver en ti lo que me recuerda lo que nunca poder ser. Quiere apagar tu brillo para no sentirse tan oscuro. Quiere controlarte para no sentirse tan pequeño. Pero su carencia no se lina dominando a otros, se agranda con cada acto de destrucción. Comprender esto te libera del peso de creer que hiciste algo mal. No fue tu culpa ser las frente a alguien que solo conoce la sombra. No fue tu error ser completo frente a quien se siente vacío. Tu existencia despierta sus inseguridades,
why eso no es algo que tú debas reparar. No pudes lenar un corazón que se niega a sentir, el dia que entiendes que representas su carencia, dejas de intentar ser comprendido, why comienzas a approachar, y no buscas su validación porque sabes que nunca la obtendrás de alguien que ni siquiera se valida a sí mismo. Why al hacer algo poderoso, recuperas tu energía, tu calma y tu dignidad, porque ya no necesitas que te vi, basta con que tú te reconozcas. Hay personas que no soportan la luz ajena porque les recuerda la oscuridad que la ven dentro, y el narcisista es el mejor ejemplo de ello. Tu brillo natural, esa energía tranquila, genuina y auténtica que emana sin esfuerzo, lo incomoda profundamente. No es que quiera apagar tu luz por simple maldad, lo hace porque no puede soportar sentirse opacado por alguien que no necesita máscaras para brillar. Él vive de la validación externa, del aplauso, del control. Tú, en cambio, brillas desde la esencia, no desde la apariencia. Y esa diferencia lo consume. Cuando sonríes con sinceridad, cuando logras algo sin buscar reconocimiento, cuando la gente te aprecia por quien eres y no por lo que aparentas, el narcisista se siente amenazado. Tu brillo lo deja expuesto. Y no puede sostener su falsa superioridad at frente a alguien que no compite, que simplemente es. Por eso, su estrategia es clara. Intentar convencer de que tú, luz no es real, o que no vale tanto. Empieza con críticas sutiles, comentarios que parecen inocentes, y poco a poco busca hacer dudar de ti mismo. Porque si logran que apagues tu luz, recuperan su sensación de poder, pero la verdad es que tu brillo no viene de algo que él pueda controlar. Nace de tus heridas sanadas, de tu impaciencia, de tu capacidad de sentir, y seguir adelante. Eso es lo que más la molesta, que sigas brillando, incluso después del daño, que tus cicatrices se hayan convertido en fuerza, mientras él sigue preso en su vacío. El brillo que no sopor, no es solo tu éxito o tu alegría, es tu libertad. No hay nada más perturbador para un narcisista que una persona que ya no necesita su aprobación. Porque mientras más libre eres, más pequeño se siente el dentro de su propio ego. Tu brillo lo desarma, lo desestabiliza, lo desnuda ante sí mismo. Por eso, nunca apagues tu luz para que otros se sientan cómodos en su sombra. No disimules tu grandeza para que alguien herido no se sienta inferior. Recuerda que tu brillo no es una provocación, es tu naturaleza. Y quien no pueda soportarlo, revela con su incomodidad la profundidad de su propia oscuridad. Tu misión no es esconder, es seguir iluminando, incluso si eso molesta a quienes viven huyendo de la claridad. El narcisista vive atrapado en un ciclo constante entre el poder y el miedo. A primera vista parece seguro, dominante, incluso imparable. Pero detrás de esa fachada de control se esconde un miedo profundo, el terror a sentirse insignificante. Su necesidad de poder no nace de la confianza, sino del pánico a perder el control. Cada acto de manipulación, cada intento de humillar o dominar, es su manera de comer, es miedo interno que lo consume. El narcisista no busca amor, busca sentimiento,
pork solo cuando sint que los demás dependen de el pude, silenciar por un momento su vacío interior. Est ciclo es tan destructivo como adictivo, cuando logra controlar o intimidar, sin una falsa sensación de superioridad. Es su dosis momentánea de poder, pero esa satisfacción es efímera, y pronto regresa el miedo. Miedo a ser descubierto, miedo a ser reemplazado, miedo a no ser suficiente. Entonces vuelve a atacar, a manipular, a romper la paz de los que lo rodean, intentando recuperar esa sensación que se le escapa entre los dedos. Es un círculo vicioso donde cada victoria lo deja más vacío que antes. Tú, sin saberlo, puedes quedar atrapado en ese ciclo. Primero te muestra poder, encanto, seguridad, carisma, te hace sentir elegido, luego aparece el miedo, el castigo emocional, el silencio, la crítica, la amenaza de perder su aprobación. Ese te enseña que la única manera de mantener la calma es ceder, pero mientras tú te adaptas, él se alimenta, tu miedo se convierte en su fuerza. Romper ese ciclo implica reconocer que el poder que proyecta no es real. Es un disfraz diseñado para esconder su fragilidad. El verdadero poder no necesita controlar a nadie. El verdadero poder se sostiene desde la paz interior, no desde la imposición. Cuando entiendes eso, su control empieza a desmoronarse. El narcisista teme más que nada a las personas que ya no temen. Cuando dejas de reaccionar, cuando eliges no entrar en su yugo, su poder se disuelve. Porque el ciclo del poder y el miedo solo funciona si ambos participan. En el momento en que tú eliges la calma, rompes el círculo. Y al hacerlo, no solo te liberas de su dominio, sino que recuperas el poder más grande de todos, el de no vivir gobernado por el miedo. Para un narcisista, tu calma es una amenaza silenciosa. No sopor, avert en paz, porque su mundo interior está gobernado por el caos. Él necesita conflicto para sentirse vivo, necesita provocar una reacción para confirmar que tiene poder sobre ti. Cada vez que te mantienes sereno frente a su provocación, siente que su control se derrumba. Tú como la recuerda que ya no puede manipular, que su influencia sobre ti se ha debilitado, y eso, para alguien que vive alimentándose del drama, es insoportable. El narcisista se nutre del desorden emocional. Si gritas, si te explicas, si lloras o suplicas, siente que sigue siendo el centro de tu atención. Pero cuando decides no reaccionar, cuando mantienes la voz tranquila y los ojos firmes, el yugo cambia. Su manipulación pierde efecto, su rabia se multiplica, porque no entiende cómo alguien puede ser fuerte sin levantar la voz. Tu serenidad lo desnuda, le muestra lo pequeño que es su poder cuando tú eliges no participar. Tu calma es el espejo donde él se enfrenta a su propio descontrol. Por eso intenta romperla a toda costa, busca tu enojo, tu culpa, tu miedo, quiere arrastrar a su terreno, donde se siente invencible. Pero si logras mantenerte firme en tu paz, le quitas su alimento emocional, es como apagar un fuego negando el oxígeno. Al principio intentará quemar más fuerte, elevar el tono, mentir, victimizarse o incluso fingir ternura. Todo con tal de que reacciones, pero cuando no lo haces, algo dentro de él se quiebra. Esa calma no es indiferencia, es poder, no viene del orgullo, sino del entendimiento. Sabes quién eres, sabes lo que vales,
why no necesitas probarlo con gritos o discusiones. Es comprendido que no se puede razonar con alguien que necesita tu caos para sostener su estabilidad. Así que eliges no entrar, why hay ocurre algo poderoso, recuperas el control de tu vida, y no dependes de sus estados de ánimo, ni de su aprobación. Tu silencio se convierte en un muro protector, why tu serenidad, ad en un arma invisible, porque nada desestabiliza más a un manipulador que una persona que no se deja alterar. En el fondo, esa es la victoria más grande, descubrir que tu paz es la forma más alta de resistencia, y que mantenerla es la venganza más elegante. El narcisista vive atrapado dentro de un yugo cruel, el yugo del espillo roto. Su identidad no está construida sobre una base sólida, sino sobre fragmentos de lo que alguna vez quiso ser. Cada pedazo refleja una versión distorsionada de sí mismo, una mezcla de heridas, mentiras y necesidades no resueltas. Por eso, cuando entra en una relación, no busca verte como realmente eres, sino que te usa como espejo. Queer verse reflejado a través de ti, queer que confirms la imagen grandiosa que invento para sobrevivir. Pero como su espejo interno está roto, ninguna imagen lo satisface. Siempre encuentra una grieta, un defecto, algo que lo hace sentir expuesto. En es yugo, tú te conviertes en su reflejo favorito al principio. Te idealiza, te eleva, te hace sentir especial. Pero pronto, cuando la realidad aparece y no logras mantener la perfección que él necesita ver, comienza a verte como una amenaza. Empieza a romper el espejo que tú representas. Te critica, te humilla o te hace sentir que nunca eres suficiente. No porque hayas cambiado, sino porque dejas demostrar el reflejo que alimentaba su ilusión. Su amor se transforma en desprecio, y su admiración en castigo. Cada ataque, cada mentira, cada manipulación es un intento de ajustar el espejo a su conveniencia. Queer que lo refleje solo cuando lo hace ver poderoso, inteligente o disciple, no sapor, averse vulnerable, inseguro o cruel. Por eso destruye cualquier relación que le devuelva una imagen demasiado real. Y lo trágico es que mientras rompe esos espejos, se rompe aún más a sí mismo. Tú, por otro lado, terminas confundido. Te preguntas cómo pasas de ser su todo a convertirte en su enemigo. No entiendes que nunca fue sobre ti, sino sobre la imagen que proyectabas. Estabas jugando en un campo que ya estaba fracturado desde el principio. Salir del yugo del espejo roto implica una decisión valiente, dejar de reflejar lo que el otro quiere ver y empezar a mirar a ti mismo con verdad. Porque solo cuando te reconoces sin distorsiones, puedes romper el patrón. No eres el espejo que alguien más necesita para sostener su ego. Eres una persona entera. Y esa integridad, esa claridad interna, es la única forma de no volver a ser parte del reflejo de otro que se niega a sanar. La trampa de querer entender a un narcisista es una de las más dolorosas y sutiles. Al principio, tu impacio te hace creer que si logras comprender el origen de su frialdad, su enojo o su crueldad, podrás ayudarlos, calmarlos o cambiar la relación. Pero es impulso noble se convierte rápidamente en una prisión emocional. Ellos saben cómo aprovechar esa necesidad tuya de entender, y la usan para mantenerte atado. Cada vez que intentas razonar, ellos cambian el tema,
distortion en la verdad o te hacen sentir culpable por su comportamiento. De pronto te descubres justificando lo injustificable, buscando razones para lo que en realidad solo tiene una explicación, manipulación. El problema es que el narcisista no quiere ser entendido, quiere ser obedecido. No busca que lo comprendas, busca que lo justifiques. Y mientras tú intentas descifrar sus heridas, él sigue usándolas como armas. Te cuento partes de su historia solo para despertar tu compasión, para hacer sentir responsable de su dolor. Es un círculo vicioso donde cada vez que crees estar más cerca de entenderlo, estás en realidad más lejos de ti mismo. Entenderlos te agota, porque su lógica no es emocional, es estratégica. No actúan desde la razón ni desde el corazón, sino desde la necesidad de control. Intentar entenderlos es como hablar con alguien que cambia el idioma cada vez que estás a punto de comprenderlo. Y mientras tú inviertes energía, tiempo y amor, ellos solo observan, en cuanto más pueden obtener. El día que dejas de intentar entenderlos, comienza tu liberación. Entiendes que no necesitas analizar el fuego para saber que quema. Dejas de justificar el daño con frases como tal vez tuvo una infancia difícil, o quizás no se da cuenta. Sabes que todos tenemos heridas, pero no todos elegimos dest. A otros con ellas. Salir de esa trampa no significa perder la impaciencia, sino dirigirla hacia ti. Empiezas a preguntarte, ¿por qué necesito entender a quien no me respeta? ¿Qué parte de mí cree que merezco tan poco? Esas preguntas te devuelven el poder, porque el verdadero entendimiento no está en descifrar al otro, sino en reconocer cuando alguien no quiere ser comprendido. Y cuando lo ves con claridad, descubres que tú, paz veil más que cualquier explicación. Ahí termina la trampa, y comienza tu libertad. Transformar el dolor en propósito es uno de los actos más poderosos que un ser humano puede lograr después de haber sido herido por un narcisista. No se trata de negar el sufrimiento ni de fingir fortaleza, sino de tomar es dolor crudo, injusto y profundo, y convertirlo en combustible para tu crecimiento. El narcisista intentó destruirte, hacerte sentir pequeño, convencerte de que no valías nada. Pero lo que no sabía es que dentro de ti había una fuerza que solo el dolor podía despertar. Esa herida que te causaron puede ser el punto de partida de una nueva versión de ti, una más consciente, más libre y más fuerte. El dolor tiene una voz y cuando aprendes a escucharla, deja de ser enemigo. Te enseña lo que toleras por miedo, lo que destes sin recibir, lo que ignoras por amor. Te muestra en qué momento te perdiste intentando salvar a alguien que no quería ser salvado. Y ahí, en esa comprensión, comienza el propósito, porque no quieres repetir la historia, y no deseas vivir en modo supervivencia, ahora buscas sanar, y cuando sanas, inevitablemente inspiras. Transformar el dolor en propósito es decidir que lo que te pasó no fue en vano. Es usar la experiencia para construir algo que tenga sentido, ayudar a otros, creer, escribir, hablar, acompañar, no desde la herida, sino desde la cicatriz que ahora cuenta una historia de superación. Muchos de los seres más luminosos pasaron por la oscuridad de la manipulación emocional, pero en lugar de quedarse allí,
elegiran hacer del dolor una misión, una herramienta para servir, el narcisista quaso que te sintieras destruido, pero el propósito conviert esa destrucción en renacimiento. Y no eres la víctima del daño, eres el autor de tu nueva vida. Tu historia deja de ser un recordatorio del abuso y se transforma en testimonio de resiliencia. No hay nada más poderoso que una persona que ha sufrido y aún así elige amar, que ha sido humillada y aún así elige perdonar, que ha sido rota y aún así decide construir. Es el milagro del propósito. Convierte la herida en sabiduría, el miedo en courage y el pasado en impulso. Cuando haces eso, el dolor pierde poder sobre ti, y lo que antes te hizo lograr se convierte en la razón por la que hoy otros pueden sanar. Tu silencio es tu poder porque es la respuesta que más descansa de un narcisista. Ellos viven del conflicto, de la reacción, del ruido emocional que creen a su alrededor. Cada vez que te defines, que explicas o que intentas justificar, les estás entregando atención, y esa atención es su alimento. Pero cuando eliges el silencio no como indiferencia, sino como acto de conciencia, estás diciendo sin palabras, ya no tienes control sobre mí. El silencio se convierte en un lenguaje de poder, una frontera invisible que el narcisista no puede cruzar. El silencio no significa debilidad, significa dominio interno. Es la cama del que entendió que discutir con quien necesita tener razón es inútil. Es el descanso del alma que no necesita demostrar nada. El narcisista te provoca para que pierdas el control, porque sabe que cuando lo haces él gana. Pero cuando permaneces sereno, sin entrar en su yugo, le arrebatas la energía que tanto necesita para sostener su ego. Tu silencio lo desespera porque no puede manipular lo que no reacciona. En es silencio también ocurre algo sagrado. Escuchas tu propia voz interior. Empiezas a reconectar contigo, a sanar sin depender de su aprobación. Dejas de buscar respuestas fuera, y comienzas a construirlas dentro. Ya no necesitas gritar para ser escuchado, porque entiendes que el verdadero poder no está en convencer, sino en conservar tu paz. El narcisista interpreta de tu silencio como derrota, pero en realidad es tu victoria más elegante. Es la demostración de que ya no estás disponible para el yugo. No respondes a la provocación, no explicas tu valor, no rugas por comprensión. Simplemente observas, comprendes y te retiras. Y en es gesto silencioso hay más fuerza que en 1000 palabras. El silencio también es una forma de autodefensa emocional. Te protege de ser arrastrado a discusiones sin sentido, de caer en trampas verbales o en promesas vacías. Te permite mantener tu energía y recuperar el control de tu narrativa. Porque cuando dejas de hablarles, su voz se apaga. En el fondo, tu silencio es la declaración más poderosa que puedes hacer, que has dejado de ser víctima y te has convertido en dueño de ti mismo. No necesitas gritar tu poder, lo transmites en la quietud de quien ya no necesita ganar. Y eso para un narcisista es la derrota definitiva. Renacer después del abuso narcisista no es simplemente seguir adelante. Es reconstruirse desde las cenizas, con una fuerza que solo quien ha tocado fondo puede entender. Al principio, sientes que no queda nada. La autoestima está hecha pedazos.
la confianza destruida, y el corazón lino demido. T custer reconocert en el espí, yo porque durante tanto tiempo vivist a través de los ojos de alguien, que te hizo creer que no valías. Pero poco a poco, es dolor se transforma en impulso. Descubres que dentro de ti, on hay vida, una voz que dice, on estoy aquí. Es el comienzo del renacer, el abuso narcisistas, te dejo cicatrices invisibles, pero también abre espacios para un despertar profundo. Aprendes a ver sin el filtro del desprecio ajeno, a escuchar tu intuición, a confiar otra vez en ti. Lo que antes te destruía ahora se convierte en una brújula. Sabes reconocer la manipulación, since los señales del control, y aprendes a poner límites sin culpa. Lo que era una herida ahora es sabiduría. Renacer no significa olvidar, significa comprender. Entiendes que no fue tu culpa, que amaste a alguien incapaz de amar de verdad, y en es reconocimiento recuperas el poder que te arrebataron. Comienzas a perdonar por haber cuidado, por haber creído, por haber intentado salvar a quien no quería ser salvado. Es perdón propio es el fuego que purifica y te permite avanzar. El proceso de renacer también implica volver a confiar, no en los demás al principio, sino en ti. Empiezas a construir desde la cama, desde lo pequeño, una rutina, una amistad sana, un sueño olvidado. Cada paso que das es una victoria silenciosa. Ya no buscas validación, buscas paz. Ya no necesitas demostrar nada, solo vivir libre. Y un día, sin darte cuenta, miras atrás y te das cuenta de algo asombroso. El dolor que creíste que te había destruido, en realidad te transformó. El abuso no definió tu destino, fue el punto de partida para tu autenticidad. Has renacido más consciente, más fuerte, más compasivo contigo mismo. Es renacer no es un final feliz de cuento, es una verdad poderosa, sobreviviste. Y sobrevivir a un narcisista no te convierte solo en alguien fuerte, te convierte en alguien despierto. Has vuelto a la vida con la certeza de que nunca más entregarás tu poder, porque ahora sabes que tu valor no depende de nadie más, solo de ti. La verdad más profunda sobre por que los narcisistas te atacan no tiene que ver con tus errores, sino con tu poder. Te atacan porque, sin darte cuenta, representas todo lo que ellos han perdido, la capacidad de sentir, de amar sin máscaras, de brillar sin pedir permiso. No soportan verte libre porque su vida depende de mantener el control. Por eso, cada palabra hiriente, cada desprecio, cada intento de hacer dudar, no es más que un reflejo de su propio vacío. Ellos no luchan contra ti, luchan contra la luz que hay en ti. Pero aquí está lo que pocos te dicen. No tienes que vengarte, ni demostrar nada, ni hundert tratando de entenderlos. Lo único que necesitas hacer es recuperar tu centro. Porque cuando un narcisista decide cuenta de que ya no puede manipular tu mente, pierde su poder. Y cuando dejas de reaccionar, su yugo termina. Tu silencio se convierte en tu escudo, tu calma en tu victoria. Ahí es cuando comprendes que no era una guerra entre dos personas, sino entre la oscuridad y la conciencia. Este viaje no se trata de ellos, se trata de ti.
si trata de cómo decides sanar después de haber sido herido, de cómo transformas el dolor en propósito, las lágrimas en sabiduría y el trauma en libertad. Cada cicatriz que leves es una historia de supervivencia, una prueba de que lo que intento destruir en realidad te despertó, y es despertar es lo que más temen. Porque no hay nada más poderoso que una persona que aprendió a amarse después de haber sido despreciada, que aprendió a ponerse de pie después de haber sido humillada. Deja que tu paz habla más fuerte que tu rabia. Deja que tu crecimiento sea la respuesta a su manipulación. No necesitas demostrar tu valor, solo vivirlo. El día que entiendas que no fue personal, sino proyección, que no fue odio, sino miedo, es día recuperarás todo lo que te quitaron, tu energía, tu dignidad, tu poder interior. Así que no maldigas la experiencia, agradecele por haber mostrado lo que eres capaz de resistir, porque lo que te rompió también te reconstruyó. Y no eres la misma persona que entró en esa historia buscando amor. Ahora eres alguien que sabe amar con conciencia, con límites, con respeto propio. La razón secreta por la que los narcisistas te atacan no es porque seas débil, sino porque eres demasiado fuerte para vivir en su sombra. Eres la prueba viviente que, si puede sobrevivir a la manipulación, sanar del abuso, y aún así seguir creyendo en el amor, pero esta vez, empezando por ti. Es el verdadero triunfo. Esa es tu victoria silenciosa, tu renacer. Y cuando llegas allí, ya no necesitas que nadie te ve, porque tú ya te has encontrado. Hay una pregunta que muchos se hacen en silencio, cuando las lágrimas ya no salen y el alma se siente cansada. Porque alguien que desea amar me hizo tanto daño. Porque me ataco cuando yo solo quise ayudar, amar, comprender. Si alguna vez te has hecho esas preguntas, este mensaje es para ti. Porque detrás del dolor, detrás de esa manipulación sutil, y esa culpa que no te pertenece, hay una verdad que pocos se atreven a mirar. Los narcisistas no te atacan por debilidad, te atacan porque tu existencia les recuerda lo que ellos no pueden ser. Desde el primer momento notaron tu luz, tu empatia, tu bondad, tu forma de sentir con profundidad. No soportaron esa pureza porque su mundo está construido sobre la apariencia. Don tu ves conexión, ellos ven amenaza. Don tu ves amor, ellos ven control. Por eso, te estudian, te observan, te idealizan. Hasta que tu brillo se vuelve demasiado fuerte. Y entonces comienza la guerra silenciosa, las palabras que hieren sin gritar, las dudas que siembran con ternura, los gestos que te hacen creer que el problema eres tú. Poco a poco apagan tu luz, y cuando ya te sientes confundido, derrotado, ellos se sienten poderosos. Pero es poder es una ilusión, porque lo único que lograron fue tocar lo superficial. Tu esencia sigue intacta, esperando ser rescatada. En este video no vamos a hablar de victimismo, sino de despertar. Vamos a entender la verdadera razón por la que los narcisistas te atacan, porque tú representas todo lo que ellos quieren. Tu autenticidad los desnuda, tu estabilidad los altera, tu paz los desarma. Ellos necesitan el caos para sentirse vivos, y tú eres la cama que los confronta. No soportan ver libre porque ellos viven prisioneros de su propio ego. Por eso buscan tu reacción, tu confusión, tu culpa, porque mientras reaccionas, les entregas poder. Pero cuando eliges la cama, cuando eliges el silencio, cuando decides sanar,
to do su castillo de control si derrumba. Hoy vas a descubrir que el ataque no fu contra tu valor, sino contra tu luz, que lo que intentaron destruir es justamente lo que te hace extraordinario, porque la verdad más poderosa es esta, los narcisistas no te atacan porque seas débil, sino porque eres una amenaza para su oscuridad. Y una vez que entiendes eso, ya no buscas explications, buscas libertad. Este es el inicio de tu renacer, el momento en que dejas de preguntar, ¿por qué me ataco? Y comienzas a decir gracias, porque me enseño quién soy en realidad. Quedate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy, puede transformar tu dolor en fuerza, y tu historia en poder.